estas iu parto kie prelegantino estas profesorino Wu Jing de fakte Pekina Universitato de la departemento pri giornalismo kaj komunikado de Pekina Universitato, ŝi estas ne nur profesorino, sed ankaŭ la vicestro fakte, kaj ŝi doktoriĝis pri kaj studoj de la Universitato de Iowa kaj multe studas la socian aspekton de komunikiloj, precipe de novaj komunikiloj. Kaj en tiu ĉi kazo ŝi parolos al ni pri la socia imago de artefarita intelekto. Tio estas nun tre grava kaj pli kaj pli grava problemo en afero en Ĉinio. Do, please, Jean, if you want to start anytime. Yes. Can you hear me? Yes, very well. Thank you very much. Hi, I'm Wu Jing from School of Journalism and Communication of Peking University, China. And my area of research is media studies. Alessandra is my colleague during our PhD years in Iowa, University of Iowa, where I got my PhD in communication studies. So today, so shall I? You will translate? Yes, I will translate. Okay. Yes. I've already basically said what you said, apart from the fact. Okay. Okay. So my topic today, Yes, from la fact. Okay, you can go on. You can go on. Yeah. So I'm gonna share with you today my initial observation of the social imagination of AI in China. Which is an emerging issue because in the past, except the recent years, in the past decades, AI developed very quickly in China, but it was under the influence or the responsibility of the government or high technological institutions rather than the public. So, but in recent years, there's very fast development of AI and get into the public sphere of China. So, so it become an issue, a phenomenon where, okay. Meanwhile, I will translate, okay? Wu Jing parolos al ni pri la fakto ke tiu ĉi temo pri la socia imago de AI estas iĝanta vere tre grava temo en Ĉinio, ke tio okazis fakte precipe en la lastaj jaroj, ĉar dum la lasta jardeko estis grandaj evoluoj pri AI en Ĉinio, sed oni ne multe parolis pri tio, ĉar ĝi estis rekte sub la registaro aŭ rekte en institutoj de alta teknologio, sed vere en la publika sfero oni ne multe parolis pri ĝi, sed nuntempe oni parolas pri tio. Yes. Okay. So AI is moving very quickly into the Chinese public sphere. Right, it's not okay. Early this year during the Spring Festival, there's a good news from DeepSeek, which is a Chinese AI company. It launched the latest excitement in Chinese public sphere amid some anxieties of economic slowdown and cheap embargo from the America to slow down China's AI development. And so this created kind of excitement in the Chinese society. As far as I know, a lot of ordinary people who had never talked about AI or never know anything about AI start to have communications about AI in social media, and also it became a hot topic in the mass media in China, and also some
narratives and communications or discussions about AI appeared in all areas of Chinese society. So let me translate. En la printempa festo, kio estas tre grava festo en Ĉinio, estis tiu granda novaĵo pri DeepSeek, kiu malkovris tiun ne tiel nekredeble multekosta artefarita intelekton, kaj tio estis vere granda donis granda excitigon alla Cina publico, estis fakte periodo in kiu estis kelkaj timoj pri ekonomika la ekonomia malrapidigio kaj ankaŭ pri la fakto ke Usono malpermesis la exportado al Cinio de materialo kiu estis tre grava por fari artefarita intelekto, sed malgraŭ tio okazis, kaj pro tio oni komencis paroli pri AI baze ĉie, do en amaskomunikiloj, en sociaj retejoj, kaj estis vere grandega temo por la publiko. Yeah, as you can see, here's a brief introduction of DeepSeek. It's comparable to OpenAI, GPT-4, and other American advanced AI applications, and it has the kind of advantage of training cost, lower training cost, so that raised great kind of sense of pride in the Chinese public. Gis non vidi sulla scillo, che fakte tiu ci DeepSeek compareblas al OpenAI kaj aliaj usonaj AI, sed ĝi estas la trejnaj kostoj estas multe pli malaltaj, kaj do pro tio ĉinaj homoj estis vere tre plena je orgojlo por tiu ĉi malkovro. Yeah, a brief definition or description of social imagination, the concept, why I use it to describe or why it is important. Social imagination is the widespread beliefs of society regarding how things work, which exist in multiple forms, such as narratives, concepts, and images. Can I finish the page? Please. Yeah. And so social imaginary is not a set of ideas or mere ideologies. It is instead what enables, through making sense of and the practices of the society, that enable people to do practice or to do things in society. So basically, it means how a given people imagine their collective social life. So in terms of technology, especially information technology, which AI belongs to, it's very important that actually before it's coming into existence, it exists already as discourse and as imaginations. So these discourses and imaginations and understandings help people to understand or to think about a particular way for the society to organize this new technology and what exactly this new technology is going to work for society. So AI is the latest advancement of information technology and therefore a new target of social imaginary. Bone, tiu ci estas la defino de socia imago, kaj temas pri la credoj kiuj oni havas komune en socio pri iu afero, kaj ili povas esti en malsamaj formoj, povas esti rakontoj, povas esti bildoj, povas esti enavo, konceptoj, kutopo, sed ne temas nur pri ideologio, ĉar ĝi estas vere praktika, ĝi organizas la maniero en kiu oni agas praktike, oni faras aferojn praktike. Kaj tio estas tre grava por informaj teknologioj precipe,
kai en la caso de artefarite intellecto oni vidas tre bone che ec antau oni comencis usi gin, gi jam existis kiel socia imago. La socia imago estas tie kai gi montras al vi kiel aferoi povas esti usatai, do vidas la maniero in cui aferoi povas esti usatai. Do anche la progresso io. Bone? Yeah, very briefly, the social imagination before this recent few years were mostly occupied by techno-nationalism. And in the first about 4 decades of the new China, it's mostly because of defense needs and the rationale behind the like China's independent development of the industry and technology. So China had insisted on catching up with the the highest technology, which includes computational technology and information technology. And during the 1980s, when opening up, the ideology changed from class struggle to modernization. So modernization became the dominant framework, and also the American paradigm of technological development becomes the major target for imitation or study for China. But when China imported or learned from the US system, there's still also some kind of local adaptation or local characteristics of Chinese imagination of the information technology. But all in all, this national technical nationalism is very fundamental to laying down today's China's kind of information infrastructure. And so making sure that today, internet and other information technologies of China are at the maybe second to US or at a level of development, thanks to the kind of the continued investment or attention to this area by the Chinese government. Yeah. Uno è la socia imagoi estas tio de technolaciismo, kai gi estas tre grava. Fakte ec antau la malfermo de la lando e la octecai jaroj jam estis tiu ci desiro havi exemple computilo in kai tiu ci technologion, kio estis considerata tre grava. Sed poste kun la malfermo de la lando oni precipe adoptis la usonan sistemon pragmatike kiel pragmatika exemplo por imitado, kvankam estis ankoraŭ multe da Cina apartaĵoj en tio. Oni adaptis ĝin alla Cina bezonoj kaj penso. Kaj estis daŭre investado fare de la registaro en tiu ĉi kampo por konstrui komunika infrastrukturo por interreto kotopodo. Ĝi estas tre pova, la dua post Usono en la mondo. Kaj do estas afero pri kiu estas tre grava por Ĉinio. Yeah, this is the picture that can best define this techno-nationalism. This is the central leader. This is a picture taken in 1984, Deng Xiaoping visiting a computer contest, Sing in Shanghai, and encouraged the children and a whole society to support the education of computer science. Dove vidas en tiu ĉi foto, vi fakte vidas Deng Xiaoping, kio estas la fama estro kiu malfermis la landon, ĉu ne? Kaj li iris viziti tiun ĉi edukan instituton por vidi komputilojn kaj montri vere la subtenon de la registaro al tiu ĉi lernado. Yeah, so coming to the first imagination of AI, which is actually in the area of military usage. It all started from the Manhattan Project because of the
need to develop an atom bomb computer, a modern computer was developed. And this is the famous line by Oppenheimer when the first atomic bomb was released. He said, "Now I am become death, the destroyer of worlds." So initially, the idea of AI or computational technology was not very positive. It was a fearful force for human society. Non devas forgesi che compreneble computado kai anca artefarita intellecto venas de milita tecnologio kai specife de la necesso lanci o produkti che lanci atombomboj. Do estas vere afero kiun ni devas forgesi. Ĉi tie vi vidas Oppenheimer kaj liaj vortoj post kiam la unua atombombo estis lancita, mi igis morto la detruanto de mondoj. Yeah, so we can see from some American movies at that time, or also the years about political, how if when humans are giving the political decision making task to AI, what will happen? So this is the Kubrick's film, Dr. Strangelove. It's about during the Cold War, how the American, actually both sides are using AI to make decisions, because facing possible mutual annihilation in a nuclear war, the mutually assured destruction, which is mad, becomes the most rational solution. That is letting the AI to have the final decision over when to press the nuclear button and deny human interference or revoking of the order. So in this representation, AI seems to be representing a more calm, rational decision maker in this very severe situation where you have to decide when to press the nuclear button. Do en tiu ĉi kazo eble vi konas tiun ĉi filmo de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, la doktoro stranga al amo, kaj ĝi estas pri atombombo kaj la reciproca detruado de Usono kaj Sovetunio en la caso de la falo de iu bombo. Do en tiu caso oni lasas al artefarita intellecto tiun gravega indecidojn ĉu la mondo devus esti detruata aŭ ne. Yeah, but if humans are not to be trusted, but what about AI? So these three movies are about how humans allocate their decision-making responsibility to AI, but AI are coming back to control and killing human beings. So that's also not a good scenario. But in any case, it's in classical Hollywood movies, it's usually the AIs are the sons and daughters of the military industrial complex. So they are born into fighters, and they're born into kind of thinking about the human society in as a chessboard, as a war game. So they think about human relationship as continuous, eternal competition or war against each other. Yes, ankaŭ en tiu ĉi filmoj kiel 2001 aŭ Matrix, hollywoodaj filmoj vi vidas tamen ke tiu ĉi artefarita intelekto ne faras bonajn decidojn, ĉar ĝi estas kiel ajn, ĝi devenas de tiu ĉi kunteksto kiu estas milita kunteksto, kaj do maniero vidi socion ĉiam kiel konkurado uno contro l'alia, in tiu senso. But here's a Chinese movie, a science fiction movie, Wandering Earth, which has a very different illustration of AI.
On the one hand, it's paying tribute to Kubrick's 2001 that the AI in the first in this one are sinister AI. So we can look at the pictures are showing this AI in the Chinese movie are very similar. They look very dangerous and they look sinister. But in fact, in the story of the movie, the AI is actually pretty cute. It's called Moss, and it was set as the secretary, as a kind of secretary role to the United Nations Security Council. And so, and then when the soldier, the astronaut, the Chinese astronaut had a different idea about what to do with the AI or with the United Nations, they had a fight actually, but the fight was not really fierce, as deadly as the previous movies show. The AI somehow suddenly was kind of persuaded and touched by the astronaut's plan and followed the astronaut, the human being. So in the Chinese movie, it's actually I think there's not a sense of AI being taking the power away from human political decisions. In the political area, it's not describing AI as taking away the important decision roles. And still, in the end, it's the humans that easily, and also it's very easily taking over the decision from AI, and without much danger. Do tiu ci filmo fakte Julian Dicho, Liu Cixin? Yes, 流浪地球. Yes. Do estas tiu ci filmo fakte pri la fakto ke la nia tero devus malaperi, do homoj decidas klopodi fari afero imposavi la tero, ĉu ne? Kaj do en tiu ci caso estas artefarita intelekto kaj se ĝi estas tre malsama de tiu flanko, de la vida flanko, ĝi memorigas al nin pri Kubrick, la artefarita intelekto de Kubrick, sed de la alia flanko ĝi estas vere tre aminda. Ĝi estas la sekretarino de Unuiĝintaj Nacioj, kaj kiam ĉina astronaŭto havas malsaman ideon pri kiel savi la teron, ili havas konflikton, sed la astronaŭto kapablas persuadi la artefaritan intelekton, kaj ĝi estas vere tuŝita de la kortuŝita de la astronaŭto. Do estas alia vido de artefarita intelekto, kiu ne estas nepre prenanta ĉiujn decidojn, politikajn decidojn, sed povas esti persuadita. Yeah, here's when AI moving out of the political scenario and getting into the imagination of an AI replacing a person or AI a robot. What will AI be a good person? These two movies are pretty comparable to each other, and in this area they are very similar. The idea of AI are very similar to each other. The left one is a Chinese director, a Chinese movie called 错位. It's a mistake. It's an engineer. It's a movie from the 1987, actually. Pretty, I think, advanced thinking and in advanced terms about this is an engineer, and he he's a good engineer, so the party gave him an official position, which he does not like, because he didn't want to participate in all these bureaucracies and these meetings. He want to stay in the laboratory and do his research work. So he created an AI to do all these meetings for him. But of course, the AI also had his own plans and created a lot of trouble. And the left one is
Steven Spielberg's in AI movie, and also the kid is at the beginning is it's a replacement of the dying the real child of the mother, but when he get into the family, he has his own desire and he has his own needs. And so AI seems to be turned into humans. They are selfish and they build interests around themselves. And so they create some ethical dilemma for humans. Do estas ankaŭ filmoj, en tiu ĉi kazo similaj en Usono kaj en Ĉinio, pri la fakto ĉu artefarita intelekto povas iĝi kiel homoj kaj ĉu bonaj homoj. Kaj en ambaŭ kazoj la respondoj estas similaj. En la caso de la Cina filmo, kiu vi vidas maldekstre en la ekrano, ĝi estas filmo de 1987, kaj temas pri iu inĝeniero kiu ne volas havi burokratajn taskojn, kaj pro tio li kreas artefaritan intelekton por preni tiujn taskojn, sed poste tiu artefaritan intelekto havas siajn ideojn kaj kreas problemojn. Simile estas en la filmo AI de Steven Spielberg, usona, en kiu la infano unue la infano kiu fakte estas artefarita intelekto, unue estas en la familio ke ŝajnas ne esti problemoj, sed poste li kreas problemoj, ĉar li havas bezonojn, do estas iu senso ke artefarita intelekto povas esti tre egoisma kaj krei problemojn. Okay, and so moving on towards into daily life, there are increasing, I think, similarities between China's understanding of who are important people in economic and social life, more similar to American way of thinking. So increasingly entrepreneurs rather than politicians or engineers becoming the role models and symbols of the heroes of the economy. So we are increasingly listening to them as to the design or imagination of how AI will serve our daily life or serve human beings. And so the new culture encourage people to change perception, to use AI as a tool to enhance individual ability, and to equip the individual with more knowledge and expertise to go up the ladder in society, rather than a change or thinking about a systematic change of society. And these in the recent couple of years, these are the heroes in Chinese society of high technology or information technology. There's a computer game, Black Myth Wukong, which gained huge success on the international market, and the movie Ne Zha 2, also a special effect comic animation movie in the recent also at the early this year, and also the success of DeepSeek. They are all created by people from the new generation of computer technicians or computer scientists, who are the new heroes that lead the imagination for AI. Tio estas por montri kiel artefarita intelekto estas grava en la ĉiutaga vivo. Pli kaj pli en Ĉinio la modelo ne plu estas la politikisto aŭ la inĝeniero, sed estas la homo kiu konstruas ekzemple fabrikojn aŭ havas sian propran komercan sukceson. Kaj tio vidigas
malsaman vidon de artefarita intelekto ne plu por solvi sistema in problemoin, entreprenisto, ni povas diri, sed por ŝanĝi la vivon de individuoj kaj igi ilin pli riĉaj, pli sukcesaj, kotopo. Do oni multe celebras tiun entreprenajn sukcesojn, ekzemple tiu ĉi ludon, videoludon, Black Myth Wukong. Wukong estas la simia regio, kaj Neja du ĝi estas filmo kiu estis la filmo kiu en la historio de animacio eble la filmo ne nur en animacio sed generale kiu gajnis pli multe da mono farita pasintan jaron, kaj DeepSeek la nova artefarita intelekto, ili ĉiuj estas ekzemplo de tiu ĉi nova deziro sukcesi persone. Okay, so this is only a brief description of how two futurists, American futurists, and Huawei's president Ren Zhengfei's different kind of imaginary for AI technology, and that shows, despite all these similarities and China's imitation of American kind of style of developing AI, China still has its kind of uniqueness in describing or understanding the social role of AI. So I will just put in all these descriptions, and can you just briefly translate? You know, they are so little, and despite the fact I have the glasses, I cannot read because I'm watching my phone. Yeah. Just summarize. Yeah, the two American futurists, Gilder and Negroponte, think that AI will add individual intelligence, and so they are thinking is putting individual intelligence into bigger social intelligence, and so that in this way it will help develop both society and individuals, especially for individuals to going up the social ladder. But for Ren Zhengfei, he doubted that AI could have really, at this moment, can have really direct help to individuals. He still thinks that AI at this stage is doing more help to calculating because of its humongous calculating capacity. It could run some simulations or mathematical models to test very complex social problems, but in laboratory, not in real life. So he disagreed with the usage of AI, for example, to get into legal judgments or medical judgments, or to hire people, or to do a lot of social decisions. Do estas malsamaj vidoj de artefarita intelekto, kaj pensas ke ĝi estas utila por individuoj, kelke pensas individuoj kaj socio. Eble la interesa vido estas tiu kiu diras ke artefarita intelekto en tiu ĉi momento, ĉar ĝi havas tiun grandegan eblon kalkuli, ĝi estas tre utila por fari simulado pri socio, sed ancora en laboratorio, ne vere en la socio mem. Kai ne estas bona afero eble uzi artefarita intelekton por leĝaj juĝoj aŭ tiu specaj decidoj. Yeah, so in the end, I think there are two models of how imagining the AI's usage in society. One is intersubjectivity. In this model, it depends on more civil society and public sphere, and people can communicate among themselves about their experience with AI and their understanding of AI, and try to reach agreement. But another paradigm is more systematic. It's the cybernetic model. It's actually very in the center too today, and because it has the name of science and mathematics,
and intelligence. So it claims to be more accurate, to be more efficient, and it creates consensus actually through data analysis and through cultivation of consumers through controlled media delivery. And so I think at the moment we have both models intermingling, and it's hopeful that the first model will win out, will have more weight in understanding AI and having AI in our social life. Yes. Do non tempe ni havas tiujn du modeloj. Unu estas la intersubjektiva modelo kaj la alia estas la cibernetika modelo. La unua modelo intersubjektiva donas pli da graveco al civila socio, alla publica sfero, al facto che devas esti decidoj devas esti faritaj ĉar estas konsenso inter membroj de la socio. Sed la cibernetica modelo estas pli bazita sur calculado kaj grandaj datumoj kaj la controllo, do tiu ci consenso fakte oni akiras konsenson ĉar oni povas analizi la datumojn de ĉiuj konsumantoj kaj kultivi ilin. Do tiu ci dua maniero estas pli danĝera, do estas espereble ke ankaŭ se tiuj du manieroj nuntempe cune vivas en socio, estas espereble che artefarita intellecto estos pli usata in intersubjektiva maniero. Yeah, that's the end. I'm sorry, it's over time. That was really interesting. Ĉu estas demandoj por Wu Jing? Mi havas demandon por vi, ĉar mi vidis en tiu ĉi en via popoto, kiam vi havis 2001 kaj vi havis Matrix, estis ankaŭ alia filmo, sed mi ne vidis ĝin, ĉar estis kovrita. Do kio estis la tria filmo? In your PPT, where there was, you were showing 2001 by Kubrick, and then there was The Matrix, there was also a third movie, but I couldn't see it because it was covered on my screen. So I just wanted to know what was the movie. Terminator. It's Terminator. Ah, Terminator. Yeah, that's very. Yeah, all three movies are about the AIs growing to themselves and take over the power. Yes. And in turn, they don't want to live together with humans. They want to kill humans. Yeah. Yes. And another question. You said you didn't talk about that in your presentation, but in your the presentation of the presentation, you were saying something about the labor force, the fact that the people are afraid that AI will be taking their place, basically. Do you think it's a very, very strong fear in China or not? Of the labor force, I think it's becoming an increasing topic. But still, the major discussion here in China is taking over the dangerous and the dirty jobs. And it's described more as a good thing rather than a threatening thing. Bone. Ok, thanks very much. Do mi nur demandis pri tiu ci filmo, kiu estas Terminator, kaj ankaŭ mi demandis pri laborforto, kaj tiu diskutado pri laborforto en Ĉinio estas, sed ankoraŭ ne tiel forta, eble kiel en aliaj lokoj. Thank you very much to Jing. We are very late, so we have to go to the next. To have a break. It's a mandatory break at 4:15. Okay, so thanks so much. It was so interesting.